Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. This is part 1 of this unit जिसमें हम globe and map skills को discuss कर रहे थे. It had 6 lectures जिसमें हमने इसको cover किया तमाम SLOs को इस part के. 7th lecture है आज जो कि review है इस part का. So my dear students, I request you all to please pause the video and quickly open your social study 4 books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, now let's quickly move forward towards the recap of the previous lecture. जैसे कि आप जानते हैं कि previous lecture में lecture 6 में हमने bolts को discuss किया था. So quickly tell me, what do bolts stand for? B stands for border, orientation, legend, title and scale. So my dear students, map को read करने के लिए 5 key elements होते हैं जिनको हम bolts से denote करते हैं: border, orientation, legend, title and scale. So my dear students, now let's quickly move forward towards the student learning outcome. So part 1 के ये तमाम student learning outcome हैं. Alhamdulillah, we have covered them all. हमने globe and map skills को completely discuss किया इस part में. Now let's quickly move forward towards its review. So my dear students, सबसे पहले हमने ग्लोब एंड मैप स्किल्स जो हैं उसके की जो एलिमेंट्स हैं और उनको हमने डिस्कस किया. हमने डिफरेंशिएशन की बिटवीन द ग्लोब एंड मैप. सो क्विकली टेल मी, व्हाट इज अ ग्लोब एंड व्हाट इज अ मैप? अ ग्लोब इज अ 3D फॉर्म ऑफ अ और अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ, वेयर एज मैप जो है इट इज द 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज ड्रॉन ऑन अ पेपर. ठीक है, ये बहुत बड़ा हो सकता है, पूरे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है और ये एक किसी बिल्डिंग की, किसी सिटी की या किसी सोसाइटी की भी हो सकती है. तो मैप किसी बहुत बड़ी जगह का भी हो सकता है, किसी छोटे एरिया का भी हो सकता है और इसको पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं एंड इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल. So my dear students, then in lecture number 2 we discussed about some key elements of a map जिसमें हमने legends को, scale को और title को discuss किया था. मैंने आपको मुख्तलिफ maps दिखाए थे और उसमें हमने legends को, titles को discuss किया था. Finally आपने by the end railway, पाकिस्तान की जो railway line है उसको map के ऊपर उसका legend draw करके, title draw करके और आपने उसको जो है represent किया था. So my dear students, then in lecture number 3 we discussed about the land masses. हमने land masses 2 तरह के पढ़े. The bigger land masses on the globe represents the continents and the smaller, comparatively smaller land masses which are surrounded by water are called the islands. So what are the different land masses of the earth? They are called continents and islands. So which are continents of the earth? There are 7 continents which are Asia, Africa, South America, North America, Europe and Australia. Asia is the biggest continent, Australia is the smallest continent, and what are islands? जिसको जजीरा कहते हैं. These are the smaller land masses surrounded by the water. Then in lecture number 4 we discussed about the oceans. हमने पानी की यानी कि water bodies के बारे में discuss किया. Basically water body क्या होती है? पानी के ज़ख़ीरे को हम water body कहते हैं और water bodies, the biggest water body which is salty is known as ocean, whereas seas are the relatively smaller water bodies. They are also salty. So what are oceans? What are the names of the oceans in the world? So oceans जो है, these are the largest water bodies and there are 5 oceans of the world जिनके names जो हैं वो है Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean, Atlantic Ocean. So these are the different Pacific Ocean. These are the different oceans of the world. इसके अलावा what are the seas? Seas are also water bodies and they are also salty water. इसके अलावा seas जो हैं they always attach with a land mass, यानी कि किसी भी खुश्की की जगह से जो है ये जाकर टकराते हैं. Then in lecture number 5 we discussed about the cardinal points. तो क्योंकि एक मैप को रीड करने के लिए डायरेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो कंपस की मदद से जो कंपस पे डायरेक्शंस आपको कंपस रोज पे शो होती हैं उनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. द जनरल डायरेक्शंस आर 4 नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, whereas the intermediate directions on the compass rose which is north, east, northwest, south, east and southwest. So these are intermediate cardinal directions. So in total जो है आपके पास कितनी cardinal directions हो गई? 4 and 4, 8 cardinal directions हो गई. Okay, my dear students, then we discussed in lecture number 6 about the
key features or the key elements of the map which are known as bolts. उनको हम bolts से denote करते हैं. Border, orientation, legend, title and scale. So my dear students, the 7th lecture जो आज मैं अभी deliver कर रही हूँ, that is the review. So इसमें क्या होता है कि अब मैंने आपको तमाम revision जो है वो करवा दी है. Now I will provide you with a practice assessment sheet जिससे आपकी evaluation होगी. So my dear students, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your roll number, and then what you need to do is differentiate between globe and map, difference between continent and island, very easy. And then difference between ocean and sea, and then label the map continents, islands, oceans, seas, also draw direction and give its title. So my dear students, ये आपके पास एक मैप है जिसमें आपने oceans को, seas को, any 3, ठीक है, islands कोई से 2 और continents जो हैं उनको आपने label करना है. So pause the video and quickly complete this worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, now let's quickly move forward towards the homework. Today in homework, you will label the map from section C given on page number 81 from your books, Social 4 books. So my dear students, that is it for the part 1 जिसमें हमने globe and map skills को discuss किया, हमने key elements पढ़े, land masses के बारे में हमने discuss किया, seas के बारे में, oceans के बारे में discuss किया. We also discussed about the cardinal direction to read the map. इसके अलावा हमने जो key elements हैं which are known as bolts, we also discussed about that. So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture, you have enjoyed part number 1 and you have learned a lot of things from it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.